Please welcome to the stage Hybe founder and chairman Si-Hyuk with Bloomberg Sohee Kim and Lucas Shaw. Hey everybody, thanks for sticking around. We're doing this one a little bit differently. We do have a translator here, even though Bong speaks really good English. I want to start because as Sohee has here, you're on the cover of the latest issue of Business Week with a story about your newest act. We don't know the name yet. We don't know who's in it yet. But can you tell us where you got the idea for Dream Academy? 우선 심플한 수준에서 먼저 대답을 드리자면 사실 K-팝의 방법론을 수출하는 것이 K-팝의 궁극적인 모델이 돼야 된다는 것은 하이브라는 회사가 생기기 이전부터 K-팝을 만들었다고 할 수 있는 SM의 창업자였던 이수만 씨에게서부터 내려왔던 아이디어예요. 그리고 그것이 맞다고 생각했기 때문에 모든 회사들이 그것을 이루기를 원했고 이제 시대가 맞게 와서 저희가 그것을 이어받아서 하고 있다는 게 우선 굉장히 가벼운 레이어에서의 대답이 될 수 있을 것 같고요. So a simple answer would be the idea of exporting the K-pop methodology has actually been a mission or a goal for K-pop even before Hybe. So that was the idea of the founder of SM Entertainment, Lee Soo-man, and since then. So a lot of many Korean companies have tried to achieve this goal of exporting the K-pop methodology, and the timing was right for us at Hybe to receive this mission and carry it on. 조금 복잡한 레벨에서 얘기를 드리자면 사실 K-팝은 대중음악 역사상 가장 매시브한 소비가 일어나는 산업이고 그런 관점에서 사실 회사에게 분명히 좋은 점이 있습니다. 그렇지만 동시에 그런 특수성 때문에 확장에 있어서 분명히 어려움이 있다는 건 명확하고요. 그래서 확장성을 가지고 우리가 소위 세계 최고의 음악 시장이라고 하는 미국 시장을 기반으로 하는 글로벌 음악 시장에서 조금 더 많은 쉐어를 가져가고 좀 더 많은 팬들을 얻기 위해서는 외연과 내포 양쪽에서의 확장이 필요하다고 생각했고요. 그리고 내포적으로는 그래서 한국인이 아닌 혹은 극동아시아인이 아닌 멤버들로 출발할 수 있는 그러나 K-팝 방법론에 따른 밴드를 만들어야겠다고 생각을 했고 외연적으로는 그걸 통해서 보통의 K-팝 팬처럼 아주 매시브한 소비를 하지 않더라도 라이트하게 소비하면서도 팝의 일환인 장르로서 K-팝을 받아들이는 팬들이 늘어나기를 원했고 그 실험의 일환으로 첫 번째로 드림 아카데미를 런칭하게 된 거고요. 사실 드림 아카데미의 성패 여부와 상관없이 저는 이런 테스트를 다양한 층위와 다양한 버짓으로 계속해서 진행할 생각이래. 향후 2, 3년간 유사하면서도 베리어블한 많은 시도들을 만날 수 있을 겁니다. So that was a simple answer. And a more complex answer is K-pop is characterized by the most massive level of consumption in the history of music and pop music. So that's a good thing for a company as well. But that's also a challenge because expansion, due to this characteristic, the challenge is expansion and further expansion may be difficult. So that is why the goal was to focusing on the US market, the biggest music market in the world, as well as the global market, are to try to increase our market share and also increase the number of fans following it in both through internal expansion and external expansion. So that internal expansion would be composing a group made of members who are not Korean or East Asian. So a group composed of other members. And also externally, that would be to, through this new group, we would be able to engage and find new fans who may not engage in the massive consumption that characterized K-pop before, but who are willing to accept K-pop or this music of this group as pop and still enjoy the music and become a fan. So the Dream Academy is the testing of this method or this methodology. And regardless of the success rate or the failure rate of this particular test, we will continue to engage in similar tests with a variety of budgets and scale over the next 2-3 years. Now, for those unfamiliar with, you were talking about the process, sort of the music industry in South Korea is known for what they call T&D, training and development. How would you characterize how that works? 한국에서는 이제 T&D라는 이제 트레이닝 앤 디벨롭먼트라는 과정이 있잖아요. 그래서 혹시 이거에 대해서 T&D 과정에 대해서 잘 모르시는 분들을 위해서 어떻게 설명을 해주실 수가 있나요?
T&D 과정이라는 걸 이해하기 제일 쉬운 방법은 발레나 그 올림픽 애틀리언 같은 그 특별한 스킬을 가진 분들을 어떤 식으로 훈련해서 그 목표를 달성하게 하는가를 참고하는 게 제일 좋을 것 같아요. 사실 이제 미국 음악 산업에서는 아티스트가 스스로의 힘으로 자기의 재능을 어느 정도 발현시킨 뒤에 그들이 일정 부분의 팬을 갖고 레이블이 그들을 찾아내는 것을 아티스트 디벨롭먼트라고 생각한다면 K-팝에서는 조금 더 어린 시절에 재능 있는 분들을 만나서 그분들을 발굴하고 그분들이 자기 재능을 발현시킬 수 있도록 음악이나 춤, 스테이지에서 매너 등을 가르치는 과정을 가져가고 있고요. 짧게는 1년, 길게는 2, 3년 정도를 가져가고 있는데 결국 이것이 그래서 어떻게 구체적으로 이루어지는가라고 생각했을 때는 발레 연습생들이 어떻게 성장하는가 혹은 그 엘리트 체육인들이 어떤 식으로 성장하는가를 생각하면 될 것 같습니다. 다만 이제 그 과정에 있어서 제가 말씀드린 예시만큼 엄격하거나 굉장히 이렇게 하드한 디서플린이 적용되지는 않고요. 크리에이티비티가 굉장히 중요하기 때문에 그들의 자율성을 충분히 보장할 수 있는 선에서 스스로의 선택으로 그 성장할 수 있도록 돕는 것이 K-팝에서의 T&D라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. So to understand the training and development or the T&D system, I think the easiest analogy would be think of a ballet, training for ballet or training for an elite athlete, like an Olympic athlete. So it's really to, like an athlete, try to develop the ability so that they can train and then teach them and guide them in achieving their goal. So in the United States, for labels, training and development or developing of an artist is usually an artist that continues to build up his or her skills and then is discovered by the label, or is discovered and accumulates fans, and the label finds this artist and then debuts. So that's sort of the typical debut or the development process. In K-pop is slightly different. It starts at a somewhat of a younger age, and the company will try to find young, talented people and then try to provide them training in music, training in choreography and dance, training in stage manners. And this T&D process can take up to a year or sometimes 2 to 3 years. And then the way it's done specifically, again, is easy to, if you think about how a ballet, training for ballet or training for elite athletes. Of course, the K-pop T&D process is not as strict or rigorous as these examples of really world-class athletes or people training in ballet, because creativity is very important for developing artists. So we try to make sure that there's enough autonomy there, and then they make enough choices and self-driven, and we help them so that they can grow and develop as artists. So you are partnering with the Universal Music Group, and how is the cooperation going, and what's the role behind this project? 성공과 실패의 관점에서 말씀드리자면 당연히 이 팀이 세계 최고의 밴드가 되고, 그래서 그걸 통해서 말씀드렸다시피 K-팝의 외연을 확장하고, 그래서 K-팝이 영속성을 갖는 데 기여하는 것이겠지만, 모든 프로젝트란 거는 반드시 성공과 실패가 아닌, 심지어 실패에서도 배울 게 있기 때문에 근본적인 골은 우리가 가지고 있는 많은 가설들, K-팝의 한계에 대한 가설들, 그리고 확장 가능성에 대한 가설들을 검증하고 그로부터 다음 레벨로 나갈 수 있는 것들을 얻어내는 거라고 생각하고요. 사실은 이들의 본격적인 런칭은 내년 중순임에도 이번 유튜브에서 진행되고 있는 드림 아카데미 오디션을 통해서도 굉장히 많은 가설들이 검증되었고, 그걸 통해서 이미 리비짓을 통해 다음 스텝으로 또 이동하고 있어요. 그래서 이런 것들이 하이브 같은 회사에게는 굉장히 큰 도움이 된다고 생각을 하고 있고, 오히려 이런 것을 우리의 1차적 골로 봐야 된다고 생각을 해요. So our goals, if we think of our goals in terms of failure and success, of course, our goal is to become the biggest band in the world and the best band in the world. And of course, to achieve that external expansion of K-pop that I earlier mentioned, to achieve further sustainability and continuability of the continuability of K-pop. But not everything is determined or by just simple success or failure. There's a lot of learns that you can draw from even failure. So, for this project, I've set up a number of hypotheses about K-pop and to explore the possibilities of expanding K-pop, and a lot of these hypotheses we're able to address and answer through this project. So the group itself will launch in the middle of next year, but even now we are uploading content on YouTube, our YouTube-based audition program, and we have been able to verify many of these hypotheses that we started out with, as well as determine what our next steps are going to be. So, for a company like this is very helpful
for a company like Hybe, this is a very helpful process. So now you must be spending a lot of time in LA. So 20 years ago, you first came in LA, or you were in early 30s. So you shared a very tiny room with JYP Entertainment founder, like Park Jin-young. And now you are like inviting your friends and tech founders from Korea to your house, the beautiful mansion in Bel Air. So would you please share how your life and career have changed since then? 마지막 네, 질문. 네. 그래서 이렇게 이제 바뀌었는데 그 처음 미국에 오셨을 때에 비해서 어떤 삶과 그리고 커리어가 어떻게 변화가 됐는지 어떻게 바뀌셨는지 말씀해 주실 수 있나요? 이미 잘 묘사해 주셨듯이 삶 자체가 완전히 바뀌었죠. 왜냐하면 사실 남자 둘이 누우면은 서로 배가 만져질 정도로 좁은 방에서 살다가 지금은 미국의 LA에서도 가장 그 호화 주택가라고 하는 벨에어에서 굉장히 커다란 맨션을 가지고 살고 있으니까 삶이 바뀌었지만 저는 그런 외연적인 변화가 저에게 굉장히 중요하다고 솔직히 생각하지는 않습니다. 이런 제가 맨션을 구입한 것도 사실은 비즈니스에 이것이 분명하게 도움이 되기 때문에 구입을 한 것이고 사실 저의 삶은 기본적으로 크게 변하지 않은 것 같아요. 우선 저한테 가장 중요한 게 음악이라는 점에서 그렇고 그때나 지금이나 더 좋은 음악을 만들고 더 많은 사람들이 사랑할 수 있는 음악들을 만들겠다는 의지에도 변화가 없고요. 그때나 지금이나 사실 산업이 가지고 있는 잘못된 점들을 개선하고 혁신해서 이 산업에 종사하는 분들에게 더 좋은 기회들, 여기서 종사한다는 거는 직원뿐만이 아니라 아티스트들, 매니저들 모든 사람들을 얘기하는 거고요. 그래서 그것들을 추구한다는 데 있어서는 변화된 게 없는 것 같아요. 그때는 테크와의 관계성이 되게 멀었지만 지금은 사실은 햅테크 컴퍼니가 됐다는 정도가 다른 점이겠지만 그것이 제 삶의 본질적인 거를 바꾸지는 못한다고 생각하고요. 너무 정답 같은 얘기를 해서 죄송한데 사실 제가 그런 식으로 살아서 다른 얘기를 할 게 없는 것 같아요. It is as you described. My life has changed considerably. You know, as you said, when I was here with JYP, we were living in a room that was so small. If we lay down together and reached out, we could basically lay our hands on each other's stomach. So that's where we were. And now, as you said, you know, I have a mansion in one of the best, you know, nicest neighborhoods in LA, in Bel Air. So life has definitely changed externally, but I think these external changes, I think, are not that important to me. The reason I purchased that house in Bel Air, the mansion, as you said, is I felt that it would help with my business and meeting people here. So my life, I think, fundamentally has not changed. I still consider music to be the most important thing of making good music and making music for more people, good music for more people to enjoy. That's still my most important thing and my will. So even then and now, I'm still committed to finding the things that are wrong in the industry, and improving these things and innovating things so that everybody in the music community, in the industry, can have more opportunities. When I say, everyone in the community, this is not just people who are working in the music industry, but this includes artists and managers as well. So, and of course, back then we were somewhat more distant from the tech sphere than we are now. Right now, we're basically half tech company. But again, I don't think the fundamentals have changed very much. I know this is a very kind of a pad answer, but this really is how I feel. So this is really the answer that I can give you. I'm wondering, you mentioned you're spending more time here. One of the reasons you're spending more time here is you're expanding your business outside of Korea, and one of the reasons you're doing that is because you've expressed some concern about sort of the growth and the state of the Korean music business. From the outside, I think to most people it seems like K-pop has just exploded over the last few years. But what are you seeing that worries you, and what are you doing or how do you address that? 미국에서의 K-팝은 최근 굉장히 드라마틱하게 성장하고 있습니다. 근데 그에 비해서 사실 그 외 지역, 특히 동남아에서의 지표가 떨어지고 있다라는 게 사실이고요. 그다음에 일본은 K-팝 자체는 성장하고 있지만 일본 음악 시장이 지난 10년간 변화가 없었어요. 그래서 그런 지점에서 K-팝의 성장을 위해서는 결국 미국 시장만이 답이었기 때문에 제가 미국으로 넘어온 것도 있고요. 다만 이제 단순히 K-팝의 확장만을 위해서 미국에 넘어온 건 아닙니다. 근본적으로 음악에서 가장 큰 시장은 미국이고 어쨌든 기업이라는 것은 기본적으로 성장이 의무로서 주어지는 것이기 때문에 더 큰 시장에서 더 큰 기회를 찾아내고 그것을 통해서 음악 산업을 더 발전시킬 수 있는데 기여하려면 미국이 맞다고 생각해서 미국에 살고 있는 거라고 말씀드리는 게 더 맞을 것 같아요.
It is true that K-pop has seen dramatic growth in the United States, but in other markets, we are not seeing that as much. For example, in Southeast Asia, the numbers are if you look at the indexes and the numbers, they are falling. For the Japanese market, yes, K-pop is growing, but the music market as a whole in Japan has not grown in the past 10 years. So we felt that for the growth of K-pop and the continued growth of K-pop, the answer lies in the United States, and that is why I am here in the United States and spending time in the United States. But of course, I'm not here just to pursue the growth of K-pop. Really fundamentally, the United States is the biggest and the most important music market in the world. And one of the primary duties of a company and a business is to grow and continue to grow. So we are here looking at the United States and here in the United States to look for and pursue a bigger market, look for bigger opportunities and more opportunities in our quest to, again, create more opportunities for the music community and the music industry as a whole. You've acquired here Ithaca Holdings, which is Scooter Braun's company. You acquired QC, which is an Atlanta-based record label. How have you found, the processes that companies use in the U.S. are fairly different from those in South Korea. Have you found the differences? Have you found managing acts here versus at home? 그래서 아시다시피 여러 회사를 인수를 하셨는데 QC도 그렇고 이태리가 그렇고 아마 미국에서 이제 비즈니스 하는 방법이나 과정이 매니지먼트라든지 비즈니스로 하는 과정이 많이 다르다는 거를 보셨을 것 같아요. 그래서 실제로 그렇게 다르게 느끼시는지 어떤 점들을 다르게 이제 좀 보시고 느끼셨는지. 기본적으로 K-팝과 미국 팝 시장은 산업 구조가 근본적으로 많이 다르다라고 생각을 해요. 우선 미국에서는 모든 경제 구조가 아티스트를 중심으로 돌아가고 모든 의사 결정은 완전히 홀리 아티스트가 하게 되어 있기 때문에 아티스트가 어떤 의사 결정을 하고 그거로부터 생기는 여러 가지 수입들을 로열티 형태로 많은 이제 주변의 매니저나 레이블이나 수많은 서비스 제공업자들이 가져가는 형태로 되어 있기 때문에 근본적으로 한국하고의 구조는 되게 다르다고 생각합니다. 물론 한국에서도 계약서에 의해서 아티스트의 권리가 홀리 보존되게 돼 있지만 아티스트가 출발할 때부터 회사와의 협업 관계를 통해서 시장을 만들어 간다는 것에 대한 컨센서스가 있기 때문에 사실 여러 가지 일을 진행할 때 비즈니스가 항상 최우선적인 선택의 기준이 될 때가 많아요. 그에 비해서 여기서는 사실 아티스트 본인의 기준 그리고 그 기준은 반드시 비즈니스화해서 해야 될 이유가 없고 그래서 이제 그런 부분들이 근본적으로 많이 다르다고 생각합니다. I think there are fundamental differences between the industry, the music industry in K-pop and the U.S. pop, just the structure of the industry itself. In the United States, the artist is really at the center and the most important thing, and the artist is the main decision maker and the most important decision maker, and then the artist will make the decisions. And then any profits or revenues that are generated from these decisions and what the artists will do will be distributed through the form of royalty to the label or management and a variety of service providers. But again, the industry is fundamentally different. In Korea, of course, through contracts with the label and the management companies, rights are guaranteed to the artist. But a market difference is the artist is a partner to the company in making those business decisions. So there's an understanding that the artist and the company is working together to develop the market. So sometimes some of the decisions, and there are often times when the decision will be made based on not solely by the will of the artist, but as a business decision, what the decision calls for. So this again here, it's based on the artist and the artist's decision making, and not always business concerns that drive decisions here in the United States. Now, speaking of contracts, there's been a lot of news about a couple of your U.S. artists related to contracts. What is the latest in the conversations between your company and Justin Bieber and Ariana Grande, and do you expect to keep working with them in the future? 계약에 대해서 이제 많이 설랑설레고 오가고 있는데요. 특히 이제 저스틴 비버하고 아리아나 그란데하고의 계약 관계가 어떻게 지금 상황이 어떻게 돼 있고 앞으로도 이 두 아티스트하고 계속 일을 하실 이제 회사가 계속 일을 해나가실 예정인가요? 네. 여러 가지 인터뷰에서 제가 동일하게 대답을 했는데 제가 여기서 공개적으로 이 건에 대해서 어떤 언급을 하기에는 적절하지 않은 것 같아요. 그래서 제가 이걸 심플리 간단하게 얘기를 하자면 노 코멘트가 저한테는 정확한 대답인 것 같은데 어떻든 여전히 스쿠터 브라운이 저희 회사를 운영하고 있고 이것에 대해서 제 신뢰가 변하지 않았다.
그 부분이 아마도 대답을 가름할 수 있지 않을까 기대하는 부분입니다. So I've been asked a similar question in a number of interviews, and I don't think it's wholly appropriate for me to comment, officially comment and publicly comment about those contractual and issues. But so the right answer for me to say would be to say no comment. But again, it's Scooter Braun continues to operate our company, and he has our company here. And the fact that my trust in Scooter Braun has not changed, I think, provides an answer in and of itself. So let's talk about BTS, the biggest boy band in the world at the moment. So Lucas, it's an issue. I have an issue No? Okay. with BTS? No, I have no issue with BTS. An issue about the former question. Oh, no. I I mean, see. Okay, let's move to BTS. I Thank see. you. Yeah, I'm a sugar. So the last 10 years with BTS was phenomenal, and they all signed up, renewed their contracts in September, and it's a very rare thing among K-pop agencies, and even for U.S. artists, I believe. So what does it mean to you, and what do you want to do with them, once they come back as a group in 2025? 그래서 지난 10년 동안 BTS의 성장을 그리고 굉장히 눈부신 그런 활동을 했잖아요. 그리고 제가 알기로는 이제 9월 달에 재계약을 진행을 했는데 사실 이런 오랜 기간 동안 재계약을 하는 거는 한국 아티스트도 그렇고 미국 아티스트로서 이제 흔한 게 아닌데 이런 재계약을 한 게 어떤 의미가 있는지 그리고 앞으로 이제 2025년에 완전체로 컴백을 하면은 BTS가 또 어떤 것들을 하고 싶으신지. 뭐 기업으로서의 어떤 성장에 있어서 BTS가 필요하다는 건 두말할 나위가 없는데 사실 그런 점보다는 매니지먼트 컴퍼니 혹은 레이블로서의 하이브를 BTS 같은 위대한 회사, 그 가수가 다시 인정해줬다라는 부분에 그 가치가 있다고 생각하고 정말로 진심으로 기뻤고요. 또 그 이면에 이 계약 과정을 통해서 원래도 저랑 BTS 멤버들이 굉장히 사이가 좋았지만 사실 항상 이 니고시에이션에는 진통이 따르기 때문에 그 진통을 해결해가는 과정에서 더 돈독해진 부분이 있어요. 사실 이 이상 친할 수 있나 싶을 만큼 친했음에도 또 서로를 조금 더 이해하게 된 부분이 있고 그래서 그것이 사실 매니저로서 살아가는 인생이라는 게 되게 고통이 많은데 그 와중에 저한테는 최근에 아주 가장 큰 행복이었던 것 같다라는 얘기를 하고 싶고요. 그리고 마지막으로는 질문하신 대로 사실 BTS라는 팀에게 2015년에 발표했었던 화양연화 시리즈라는 앨범들은 굉장히 의미가 큰 앨범입니다. 그것이 그들을 아티스트로서 성장시키기도 했고 또 아티스트로서의 그들의 삶을 그대로 반영했던 것이고 그걸 통해서 사실 전 세계적인 반향을 일으키는 밴드가 됐기 때문에 그래서 사실 그들이 어릴 때부터 같이 10주년 앨범을 만들자라는 얘기를 했었는데 사실 이번 재계약이 성공되지 못했으면 10주년 앨범이 나오긴 했겠지만 최소한 저랑 만들진 않았겠죠. 근데 이제 그걸 같이 그 앨범을 만들었던 사람들이 모여서 다시 할 수 있게 됐고 우리가 어렸을 때 했던 약속을 지킬 수 있다는 게 저한테는 굉장히 중요한 것 같고 모두 그 순간을 기다려 주셨으면 좋겠습니다. 그러고 보니까 짐작은 해도 아무도 모르던 얘기였는데 10주년 기념 이벤트 및 앨범 등이 준비되고 있다는 걸 여기서 처음 얘기하게 된 것 같네요. So as for the growth of a company, BTS, and the fact that we need BTS, I think is needless to say. But as a manager, as a management company, and as a music label, for a company like Hybe, for artists with such stature and great artists as BTS to have chosen us again as their manager and as their label, I think is very valuable for our company and something that makes us very, very happy. And I've become closer to the members during the contract process. And I felt before, how can I even be closer to these people? But every contract and every renegotiation involves some pain and some travails. But through this process, I've become even closer, and we've come to understand each other more and more. So, this has been a source of great joy for me. And as you know, in 2015, BTS, released its 화양연화, or the Most Beautiful Woman in Life album and the album series. And this was a very important album series for them. It showed their growth as artists. It reflected their lives and who they were and the lives they're living. And this became one of the springboards that launched them into global stardom as a global band. So, when we were young and we were all working together, we said to each other, let's make sure we put out a 10-year anniversary album and a project. Now, even if they hadn't signed with us, they still would have released it, just not with us. They would have done it with somebody else. But it's very important to me that I'm able to keep this promise, and we're able to work on this together. And in fact, I think
many people may have guessed it, but I believe this is the first time that I am mentioning in public that there is going to be a 10-year anniversary in a project. So excited about that. So I have to cover that 2025 new event for my BTS. One last question. So if you can share any dream goal for yourself, would you please share with us? 컴퍼니로서 회사로서의 하이브에 대해서 제가 기대하는 바는 제가 있건 없건 혹은 어떤 IP가 잘 되건 못 되건 이것이 서스테이너블하고 영속 가능한 그 회사의 형태로 변해가는 것이고 어떤 회사도 가만히 놔둬도 그런 회사는 없지만 사실 많은 엔터테인먼트 컴퍼니들은 IP 하나에 대한 의존성이 너무 높기 때문에 이 회사가 그런 것들에 너무 기대지 않고 또 어떤 특정한 크리에이터나 특정한 경영인한테 기대지 않고 지속 가능한 기업이 되는 것이 저의 골이고요. 그것은 단지 뭐 10년 비전은 아닌 것 같아요. 그것은 계속해서 pursuing 해야 되는 골인 것 같고 개인으로서는 10년 뒤에는 은퇴한 삶을 살고 싶어요. 그것은 제가 이 일에 애정이 없기 때문이 아니고 저는 오히려 이 일을 죽을 때까지 하고 싶은데 앞에서 말한 전제가 저에겐 되게 중요한데 이 기업이 10년 뒤에도 제가 운영하고 있는 기업이라면 과연 그런 기업이 사람한테 의존하지 않는 기업이 될 수 있을까에 대한 고민이 제가 있습니다. 그래서 지금 제가 이 자리에서 뭐 10년 뒤에 은퇴하겠다는 얘기를 어나운스하는 건 전혀 아니고요. 이상적으로 볼 때 저희가 이 회사의 키맨이 아니어도 돌아가는 회사가 되길 바라고 그것이 저에게 너무 중요하기 때문에 그것이 성립한다면 그러니까 if가 많은 얘기들인데 저는 자연스럽게 회사의 후학들을 위해서 후배들이 회사를 운영할 수 있게 물러날 수 있지 않을까 뭐 이 정도 얘기예요. 이것이 잘못 곡해 돼서 저 은퇴 발표로 전달되지 않았으면 좋겠습니다. So as a business, what I expect is that for us to, whoever is in the company, or even if the certain IP is not successful, or certain artist or something, a project is not successful, that the company is continuous and sustainable. A lot of entertainment companies tend to rely on a single IP a lot. So what I expect and what I would like to see is that it doesn't rely on just one manager or one creator, and that the company continues to sustain itself. And so this is not like a 10-year goal for me or the company. This is more of a continuous goal. And me personally, I think I would like to, if I can, retire in 10 years. If we're talking 10 years, because it's not because I have no passion for this work, but actually it's because of the premise that I mentioned earlier, that if 10 years later I'm still running this company and it still relies on me, then have we as a company reached that goal of not relying on a single person, a single entrepreneur, and achieving that sustainability. So it's not I'm not announcing my retirement here, that I'm going to retire in 10 years, but this is the ideal, that the company should be running and sustaining itself without any single person. And so this is very important for me and an important goal for the company. So there's a lot of ifs here, and hopefully when all of these ifs are kind of fulfilled, then I'll be able to help train other people who will be able to drive the future of the company industry. So I just want to make sure that that doesn't go out in the wrong way or misunderstood, that I'm about to retire, or I'm announcing my retirement in 10 years. So look, if I were a billionaire, I'd retire too. Bong, thank you very much for coming. Thank you so much.